all night long. Oh baby, when and now you hold me right there. You make me feel your love all night long. Oh baby, oh baby, oh baby, all night long. Oh baby, oh baby, oh baby, all night long. So my minute was by this Samuel Njagi, a teacher by profession, but the calling ni engineering. Na I'm a teacher by profession, calling ni engineering, and nimetengeneza excavator, a model excavator, using local materials, and I teach at Ena Junior Secondary School. Of course, inspiration ilitoka kwa being broker than a church mouse, my friend. Ile haujui kesho utaamkia nini without a shilling, na uko thika Makongeni, my friend, na hauna ndururu, na lazima ulipe rent ukule na ukunywe. So but before that bado nilikuwa na hiyo, nilimwaiona sometimes back wakati Kibaki aliingia 2007 akirecapet njia zetu za main super highways, main highways za Kenya. Nikaona sawa the so-called Isako wakitengeneza hizo barabara wakitumia excavators, na sikuwa nimwaiona. So nikaona na these things looks like something naweza tengeneza. And since kwa hiyo engineering iko nayo, ikabidi nikakaa chini kidogo nikafanya research, tukakuja sasa mpaka hapa. Actually this inaenda na stages this is small scale Hii ni ile small scale, ile ni ile amateur ya kufunza watoi. This is a teaching aid by the way. Unafunza watoi nayo, like una spark, una inspire, una ignite that engineering capacity in them. Ndio wakikuwa wajue pia pia sisi damu nyeusi. It is not that hatuwezi tengeneza, tunaweza tengeneza. Excavators na hizo plant machinery si ati ni wa China pekee, hata sisi wa Afrika, especially Kenyans and in Embu, tunaweza anza kutengeneza hizi vitu hapa. So that's just sparking engineering in them that wanaweza. And then sasa from a small scale now, kuna ile medium scale, on basically kuna, let me just talk of large scale. Yenye inaweza tumia sasa inakuwa fueled by, inatumia diesel, because kuna hata components zenye ziko hapa zenye nimeskip. But kwa mtu huyu ataelewa haraka what's actually is happening. Physics form 1, Pascal's principle, pressure in liquids, kwa wale ambao tunasoma physics. I have a very beautiful girlfriend, by the way, wife material. Anaitwa Mary Wangoi. Ako Sunrise Academy yuko Thika Makongeni. Actually pande ya Kiganjo. Huko ndiye anakuwa anasaidia na management huko. So and soon and very soon nita walk hard down the aisle, or basically to tie the knots. Wangoi, I appreciate you, I cherish you. Thank you because of coming to my life. It's because of you. At least when I was in huko chini nimeanza kuinuka. I don't know how it's happening, but I want to believe it's because of you coming into my life. Please. Pia watu bado hawajakubali kuna ile talent. Talent si kudance pekee. Talent si kuimba, si kuchora pekee. Talent pia ina involve mambo na science. Na sasa hapo ndio nimekuja hapo. Okay. Inadepend na temperament yako. Kama mimi ni sanguine. So sanguine ni yule mse anataka ku make out of watu hao watu wako hapo. Hiyo ndio unaona ule jamaa na stand out. Unajua una note kuna mse yako kierere mingi. Sasa that's what the kind of person I am. I'm a sanguine and I'm proud to be one. Kwa sababu maisha ikuangi imeboeka. Nimefeel poa. But I can say bado, I don't know governor atasema aje in the meantime, but I wish angeinvest kwa hii story mazi. I want to go direct to the point. Mwambie tu just invest in this thing. Let's be tukua the first Kenyans, actually the first industry in Kenya and in Africa at large, kukuwa na plant machinery industry yenye naunda excavators. Kwa sababu focus this, kila excavator iko Kenya saa hizi ni ya mchina ama ya mzungu. So tukikuwa na yetu tutakuwa tumeemploy wana youth na tuna foreign exchange. Oh, you see, hii ni chemistry, unajua steel inakuanga Fe2+, that's the iron, ama Fe3+. So this ferrum, steel ni steel yenye iko China, yenye iko Kenya, yenye iko US ni the same. What will happen is this,
Kuna hii watu wanapenda kurusha mawe sana. Hatutasema ni kina nani. You know those guys are talented. Wanajua kukaranga panel beating, by the way, Wajaluo kudos. Those guys are talented. Najua wanaweza karanga hizi chuma wazitengeneze zitoke hivi vile zinakaa. Nikuambia tu tunataka gauge ya reli. Wanazijua, wanazielewa hizo magauge. And then to involve other stakeholders and the engineers that we are having, there's so many of them in Kenya. Na watatengeneza hizo chuma and they will come, itatengeneza itakuwa hivyo. It is not all that complicated. In 10 years to come, I'm imagining myself being a, you know, like a CEO in an industry here at Embu. Tunaunda excavators. Yeah? I'm imagining nikiona other sub-industries, zile industries, okay, the businesses that come along with manufacturing. Nataka kuona tukiemploy wase wetu wa civil engineers wakipata kazi. I'm seeing nikiona mechatronics engineers wakikam, at least wakifanya kazi, wakipata kazi ya kutengeneza excavators. I'm seeing ourselves, in fact Kenya, the Kenyan shilling becoming even more stronger tukianza kuuza hizi vitu, especially in Africa. Tukianza kutarget Tanzania and basically the rest of the East African community. I'm seeing myself tukikuona, yeah, on a global platform ya manufacturers. Mimi naweza mwambia kitu rahisi. Excavators in the local markets zenye mnanunuanga they go for around 30 million. Me, I'm not asking for that. I'm asking you just hizo utazipeana in phases. Kuna phase number 1 yenye itakost around 50 million. Na phase number 2 enda 17. Na hiyo phase number 3 enda in 13 million. In total itakuja 80. 80 sasa itakuwa imeketa, tutakuwa tumeset up a whole industry. Sitaki go into more details. Nile tu nimewapea in a nutshell kwa sababu I know what I'm saying. So from there, in 80 million is just a walk in the park. I'm seeing watu wananunua chopper more than 200 million. So what's the point of buying a chopper yenye inaweza beba hata yezi beba 14? Si tujenge excavator. Okay, for me I'm inspired. This is called experimental physics. That's what I pursue technically in life. Nimefanya before hii nimekuwa nikiunda jua kali sound systems. Ile kitu inachuna kuliko theater my friend, double speakers, Pioneer ama Kenba my friend 1400 watts, KFC 3010, that's Kenwood. Tengeneza system inachuna like nobody's business. Nimekuwa nikifanya hiyo na nimefaulu kidogo tu nikaachana na, although nimeshikilia tu nile tu nilishift kidogo. Right now I'm as a teacher na ngoja hii gava apate pesa watulipe because wanasema wana do. I don't know how it's happening. Na si ati pesa imeenda kwa mwezi. But I promise you this one thing on a very serious note. Avionics is the next big thing. Ama aviation. Nitaingia huko. Huko lazima tutaingia huko. But God willing, tutaingia huko. Okay. I'm a graduate by the way. I hold a bachelor's degree in education. Math physics combo. So hiyo ndio nimesoma. But kama unajua sahi CBC imekuja, imesomea 844 is all about papers. And they are dead pieces of paper. Sijaingia in engineering class, but at least nimefanya, yeah, nimefanya inaitwaje, at least kuna some areas tulikuwa tuna brush with engineering students. Calculus 1, limits tending to infinity, and differentiation and integration. Yote nimefanya. So at some point tuna brush na engineers, but basically me I'm inspired by the guys like Ferruccio Lamborghini, kina Bugatti, wenye walitengeneza Bugatti, na Enzo Ferrari, wenye walitengeneza Ferrari. They were farmers. Those are the guys who have nini. And masomo yangu, I'm just a graduate. Basically, from this point right here, panda hii niko na 3 syringes, that is 1, 2, 3. Na panda hii pia kuna 1, 2, 3 syringes. Now using the Pascal's principle yenye niliwaambia, a pressure in an enclosed surface is equally transmitted in all parts. So what am I saying? So this syringe over here is connected end to end na hii pande ingine hapa. So from there, unazitumia, unazisynchronize pamoja. You see it's a set. Kuna hii imeconnectiwa hapa, hii connectiwa na hii, na hii connectiwa na hii. Na hii part ingine hizi kamba mnaona hapa, I'm sure probably
mnaweza kosa kuiona. Hizi ni za kufanya, inaitangwa ni za ku rotate the mobility rotation part of it. So hii ni maji nimeweka hapa ndani, by the way. Liquid yenye imewekwa hii si gede, haitumii mafuta. This is 100% an environmental friendly stuff. So we are talking about maji imeconnectiwa hapa ikaingia huku, doing that there. And the same case applies to the others. So it's just basically kwa sababu excavator ina moving by pressure. So ni ile hydraulic oil inakuwa under pressure and then it is directed using the spool. So ukiona pale ile derriere anakaa anatingisha tu vitu hivyo, so those are called the joysticks. So basically this is the miniature version. Actually imeokuwa oversimplified. Yeah, first of all mnaweza nipata in YouTube, naitwa Physicist Samuel. Ukienda hapo kuna videos kadhaa nimetengeneza za ngoma zin vile unaweza unda system za jua kali, nimeweka hapo. Na pia nimeweka video kutengeneza double acting hydraulics nini. And you can, ukishaingia huko you hit the subscribe button and you hit that notification bell. That's what I say. When I share that link, baby, you know you go make me famous, bruh. That's what I'm talking about, huh? Oh baby, when you hold me right there, you make me feel your love